Ну что, народ, всем привет, с вами снова Алексиус, всем добро пожаловать на канал. Итак, продолжаем с вами мы проходить Hogwarts Legacy. Всем, конечно же, приятного просмотра желаю. Так, следующее у нас задание «Огонь и злой нрав» называется. Требуемый уровень 19, у нас 21, так что можно легко уже на него отправляться. Так, нам надо встретиться с Поппи добренько. Она нас ждет далеко к северу от Хогвартса. Летите, насколько позволит метла. И, кстати, а почему нам не дают никакие эти улучшения по метле? Так, таланты давай посмотрим. Таланты... Сколько у нас талантов? 2 всего. Скрытность у нас с какого открывается? С 22-го. Следующий уровень у нас будет скрытность прокачана полностью. Темные искусства. Империо нам надо. Короче, нам надо еще много заклинаний повыучить. Круцо. Уметь использовать. А вот это я почему не могу? Флипенда. Бэм. Ладно. Тогда давай ключевые, что ли, будем делать. Так, это что? Эффект вашего при использовании рябинового отвара. Давай, конечно же, возьмем его. При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие врага. Бам. Можно это изучить. Радиус действия ревелио. О, хорошая вещь. Удерживать вас, чтобы... Угу, комплекты. Так, давай вот это ревелио прокачаем, отлично. На самом деле мало очков таланта тут дают. Уже больше половины игры пройдено. И, в принципе, так мало прокачано. Не знаю. Может, больше надо этого делать. Дополнительных квестов проходить. Не знаю, ладно, давайте на карту тогда переместимся. Карта мира. И нам нужно... Ну смотри, можем сюда. Ну давай, да, сюда пролетим. Вот это разблокируем. Я так полагаю. Так, подожди. Ой. Вот так вот. На квадратик. Метла моя, метла. И теперь я хочу кое-что... Очаг древней магии. Ну вот сюда. А чё, пунктира не будет, что ли? Установить метку. Нифига. Ну ладно, тогда так отмечаем и погнали. Она будет у нас так просто обозначена. Ревелио. Вот у нас Ревелио как теперь действует. Хорошо, я думаю, очень. Вот у нас тут бойцы невидимого какого-то тут подразделения. Давай, работай. Так. Вау, 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 извиняйте, ребят. Вау. Еще. Так, мы тебя работаем, иди сюда. Обрабатываем вот этими вот Колфринго.
Я должен был быстрее это сделать. Гад. Все, что ли? Окей. Так, ладно. Собираем. Компоненты все. А что тут еще есть? Тут у нас еще дофига всего вон подсвечивается. Коллекция, манипуляция. Выпьем пиво сливочного. Так, зачищена территория, да? А, вот сейчас мы активируем как раз здесь огонь. Да. Западная часть запретного леса. А, можно и так собрать. О, смотри, кентаврики. Кентавры за меня, что ли? Жаль, что такая сила используется не во благо. Ваши ячейки снаряжали заполнены. Пройди испытание Мерлина, чтобы повысить вместимость ячеек. Блин, а? Вообще все заполнено, что ли? Ах ты, елочки, ты палочки. Пойдем хотя бы этот посмотрим. Сундук. Так, а что по снаряжению вы хотите мне тут объяснить? Так, 24. Уничтожим на L3. На L3. На L3. Это не будем, вот это мы уничтожим. В руки давай перейдем. О, тут есть новенькие. 8, 8, да? Давай мы уничтожим вот это. Вот это. Вот это. И это тоже. Так, сколько у нас там? 16. О, пятнашка. Ставим пока так. Мы сразу давай мы ему делаем очки. Убираем. Перчатки мы убираем. Значит, что еще? Шляпа. Шляпу мы посмотрели. Шляпу не надо. Уничтожили. Шарфик нам не нужен. Так, здесь что есть? Плюс 3. Плюс 5. Это плюс 2. Так, плюс 5 мы берем. Вот это мы уничтожаем. Уничтожаем. И уничтожаем. Так, значит, мы еще школьную... Давай я, короче, по стариночке вот в этой побегаю. Не знаю, вот этот наряд мне больше всего почему-то нравится. И здесь что у нас? Ну, тут ничего нету. Ну, раз минус 10, то и уничтожим тебя нафиг, да и все.
Ну, все, теперь можно собирать. Собирание. О, другое дело. Пам-пам. Так, ну чё? Ой, я и забыл, что так можно. Так, добрались. Так, давай соберем грибы. Испытание. А сколько, интересно, испытаний Мерлина вот этого вот? А, испытания Мерлина, их дофига же, их фиг пройдешь тут. Поппи добренько. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Так, задание. Огонь и злой нрав. Поехали. Следовать за Поппи добренько. О, впереди кентавр, надо быть осторожнее. Да, они добрые, я уже их встречал. Ну, я так надеюсь. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Так и не надо закрывать глаза. Гасите их. Кентавры, вы чё? Делайте свое дело. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly Могло быть и fans of хуже, wizard верно. kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dog behave that violently. It seems that a lot of beasts Тварь. are more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. А если я переплыть тут захочу? Блин. Не дают. Не дают отлучиться в сторону даже. Шляпки прыгающих поганок. This is odd. What is it? Not entirely sure.
But look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. Так, давай смотрим. Pelts. Poor beasts. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Чё, еще что? Ага. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Так, Шерлок, пошли рассказывать Поппи все. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Так, ну How пойдем. do goblin and poacher interests align? Look, down there. Смотри, вон там Definitely внизу. poachers. No creatures though. Говеныши. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't Так, be надо happy взглянуть to see поближе. us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Да все равно это... Вот этот стелс вообще такой. Не знаю, никакой, можно сказать. Так, если мимо каких-то прям пробежать, проскользнуть как-то, а так, чтобы прям по стелсу тут работать, тут такого не получится. Ну, вот давай посмотрим, что мы можем. А что я тут сделал? Погоди. А, вот. Вот переключаться, как я думал. Как там? Что переключать? Так, ладно, давай. Oh, that's a brilliant idea. Ну, можно уничтожить. Конечно, можно несколько тут убить, но полностью по стелсу, я думаю, пошел он. Ну да, вот так, когда они, конечно, стоят, их можно уничтожить и все такое. Но, когда они начинают передвигаться, они сразу тебя палят. Хе-хе. Эй, с тебя что, не выпало ничего? Ну ты гоблин. Золотая оправа. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Ну вот эта тема хорошая, да, переключаться между этими. Как она? Ну, комбинировать с ячейками. Так, R2. Мы сюда ставим. И просто можно все заставить вот так вот под цвет. Ой. А чё мне там? Так. По цветам. Ну у меня две только, да? Ладно. Это у нас что? Дефендо. Бомбарда. Бомбарда конкретная. Это у нас... Ладно. Эти у меня вообще не открытые, желтые. Офигеть. Зеленых вообще. Зеленый это, по-моему, смети вообще. Авада Кедавра, вот. Круцо. Самые крутые заклинания, которые тут есть. Непростительные, вот. Ими нельзя пользоваться. И Империо.
это смертельное, прям убивает врага мгновенно. Корчится от боли. Да, это мы помним. Не-не-не. Тут у нас хоп-хоп-хоп, все. Две этих. Так, и что будем делать тогда? Реперо, что тут у нас имеется? Так, давай-ка мы соберем сначала тут все материалы, которые доступны. Неизвестный предмет для лица. Это очень подозрительно. Войти палатка браконьеров. Во имя Мерлина. Это драконы? О, у них тут драконьи битвы, бои. Тотализатор. Это же ринг для драконьих боев. Посторожий зал. Теперь ясно, откуда такое название. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Так, и чего? Так, можно? Так, ликвидировали. Ничего тут нет. То куда нам надо-то? Сюда? Нет? Нам как-то туда надо пробраться. Нельзя, смотри-ка. Давай сюда пойдем. Ё-моё! Блин, это эти гоблиноиды. They say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precise. Ready to fight? How nice of you, stuffy. Arrogant child! Так, конспирация не удалась. I won't rest. Говёныш. Чё это было? Слышали? Что-то кто-то запищал. Так, сейчас мы выйдем к толпе. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, Так, something's куда? going on behind you. What's going on down there? Ну смотрим. They must have only just captured her. She's putting up quite a fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her it, shall we? Давай, конечно, уравняем. Пойдем дальше. Так, мне надо переключиться тогда уж. Переть. Look, they've got a dragon egg.
Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, Сейчас not with the соберем. plans they likely have for it. Долго будем тут? Так, разблокировать я могу. Алагамора. Готово. Яйцо Фаберже. Понятно, драконье яйцо тут. Так, а зачем All right, I have the egg. яйцо дракона? Ready. Куда мы его Element of хотим? surprise will only buy us a few seconds. Так, фактор Let's make them неожиданности, count. да? Revelio. Окей. Так, все собрали. Yes. A more hushed approach is likely wise. Начнем потихоньку пробираться. Careful! That rope reward is very intact! Тихо. I think you'll get it out of here. I've never been one. Back before. Ой, да вы слабые парни. Такс. Древняя магия. Петушка превратили. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Анимат. I'll check your pockets up today. Admiral training. Obscene finish shall be finished. The lamb returns to the Тварь. What have you carried? What is that? Во, валим. Волк анимат. Блин, не то. Кайфово. We don't have time. We need to free her now before more show up. Так, подходим. This may have been a bad idea. Кажется, это была плохая идея. Сейчас узнаем. Блин, еще бойцы отряда нагрянули. Ярость дракона. Это не зря.
It was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, Так, ну won't чё? you? I shall see you back at the castle. Погнали. Куда пойдем? Поппи. Так, огонь и злой нрав. Завершено задание. Что нам за него дали? Уровень нам не дали. 260 хпшек дали всего. Так, а кто тут у нас есть злодейский такой? А вон это жаба. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful, Revelio. attend my class to learn the new spell. Afterwards, Confringo. О, много вас. Жабы, жабы, жабаные. Так, ладненько. Какие задания у нас есть? Профессора Бомбарда. Глациус. Так, а что надо? Использовать хватит мешок, раздобыть дирикола. Пурпурная жаба. Пурпурная жаба. Где их, блин, надо надыбать-то? Ой, блин, вот эти все задания, это мне не нравится вообще абсолютно. Так, вот это можно сделать. Хоксмит. Так, по метлам. Где тут по метлам? Вот, нам сюда надо. Ну, короче, надо сюда. А чё нельзя? Типа... А, наверное, то, что я в бою. Фонарик такой с собой таскает. Так, теперь что? Фоксмит. Теперь можно. А, подожди, там было же что-то отмечено какое-то. Зря я сюда переместился. У другого человека надо. А, нет. Все верно. Все верно. Не у другого. Все мы здесь покупаем. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Продать, купить. Так это метла. А улучшение. А вот улучшение. Скорость. Бам. You'll be thrilled with that broom. I promise you. Thanks for Все, stopping она by. типа автоматически. I must tell you, Arthur Vogsmede's been Половина by the shop хлопа asking запустила about мою rooms лавку, and и a все broom спрашивают upgrade. обновление для Without the метел. information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you?
Sounds as if you're really out. Thank you. I know. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Так, задание началось, сметая конкурентов. Семельде Рейс. А что она хочет? Так, Алби упомянул, что Эмельду можно найти к югу от Хогвартса. Чтобы получить нужные ему данные, мне нужно принять участие в ее летном испытании. Ну нафиг оно мне нужно, это испытание? Не хочу, абсолютно. Бомбарда бы. Смотри, мне пока вообще никаких заданий не. Основные. Профессора Уизли выполнить надо задачу. Вот она. Уизли. Забери страницу в подземелье гавани. Забери страницу из трансфигурации. Так. Средний уровень, который находится в библиотеке. У меня будет отмечено это все, нет? Да, красота. Карта мира. Карта Хогвартса. И мне надо вот сюда. Куда ты знаешь, куда? Ну, куда-нибудь вот сюда, допустим. Переместимся сейчас. Ой. Оп. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Или она меня ведет куда? Подожди. А нет, все, две точки, да. Есть две точки. Ага. Полтергейст этот все летает. Revelio. Ой, блин. Я надеюсь. Это не с этими, блин, задачка. Не с зеркалами. Так, и чё? So this is the underground harbor. Давай, кидай. А, мимо лодочек такой. Закинул. The grey lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Да ё-моё, ты выйди ты отсюда. Что ж ты такой? Revelio. Так, одна страница есть. Подземная гавань. Глубоко под внутренним двором виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Так, одна есть страница. Отлично. Че, сундук бы взять? Вот этот как бы... Как этот сундук открыть только? Каким-то зеленым... Видишь, он зеленым светится. Вот что, зеленой этой надо магией ломать. Авада кедавра. Так, переход. Ой, хорошо. Такс. Ну, эту задачку мы уже разгадали. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Так, мне на эту лестницу, да?
Еще что-то взяли. Какую-то книга руководства. Can we meet at the Three Поппи добренько. Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon. Revelio. Это кто? Руководство среди уровень, который находится в библиотеке. Черт. Так, а как мне это попасть сюда? Может, с этой поболтать все-таки надо? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Отлично, еще и викторина. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Какое волшебное существо участвовало в квиддиче до изобретения золотого скитча? Я откуда знаю? Золотой снаджери. Снаджери, золотой сниджет, змеишейка. Змеи. Может, The змеишейка? snake bird. No. Incorrect. Нет. The answer was the golden Сниджет snidget. это был. The Окей. snidget was first Использовать introduced сниджета to в квиддиче Quidditch придумал in 1269 Барбарус by a Брак в wizard named 1269 году. Sadly, they're thought to be extinct. Ага, следующий Next вопрос. question. Which Давай. potion is commonly Какое зелье referred to as так liquid же luck? часто называют жидкой удачей? Настой алицохи, Феликс фелицис, The Alihotzi draft. I'm afraid the answer was нет, Felix Felicis. Феликс фелицис. Since it makes the drinker temporary, Так, понятно. the tale of the three brothers involves which magical artifact? Какие волшебные артефакты упоминаются в сказке о трех братьях? Дары смерти. The да? Deathly Hallows. Correct. О, According to Beedle the Bard, это мы знаем. the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Какой мяч квиддич самый большой? Да, ё-моё, снич, бладжер, квофл. Снич там... Не, снич это маленький, бладжер. Квофл давай The пусть будет. Quaffle. That's right. When a Окей. chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion Верно ли, allows the drinker что to change species. оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет, в существо другого вида? Да. True. Actually, the answer was false. Неверно? While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask Чё, you. не отдаст And книгу I он won't эльфа? be giving you any more easy questions either. Или The отдаст? next ones will be Что more я difficult. прослушал. I'm sorry. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make Она good не work of отдаст this. книгу, скотина такая. Ах ты, маленькая гадюка. Revelio. Чё, мне не пройти никак? Так, викторина еще, говорит... Все, Professor Weasley's tasks are complete. отстань от меня. I should have taken- Нафиг. А, вот. Куда мне? Подожди. А ну-ка, я не смогу переместиться.
Не, ладно, пойдем. Пешочком. Со своими викторинами тут пристала, да? Revelio. Тут еще задание какое-то. There's the fountain. Тайник в замке. Тайный тайник, тайный тайник, тайный тайник. Ага, надо денечка подождать. Окей. О! Садитесь. Трансфигурация, как вы, вероятно, уже устали от меня слышать, это точно наука. Чтобы преуспеть, мне порой могут понадобиться годы и годы. Но не спешите отчаиваться. Трансфигурировать можно практически все, что угодно. Нужно лишь разглядеть скрытый в предмете потенциал, как вижу его в вас я. Если, конечно, зрение меня не подводит. Итак, вы знаете, что делать. Так, сейчас будем трансфигурировать. Угу. Поехали. Ау! Вот и желтое заклинание нам добавили. Великолепная работа. Так, новое заклинание. Ну давай-ка мы его сюда поставим. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. О, ребятки, забаговались. Были ли ваш визит к бывшему мракоборцу в Верхнем Хогфилде каким-то образом связан с профессором Фигом? Не могу представить, зачем вам это понадобилось. Нет. Not at all. I was merely interested in learning more about the Aura program. I saw Professor Sharp's Aura badge and was intrigued. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Ой, она долго перезаряжается. Бам. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Себастьян. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the help Lord failed, Gok. but I have another idea.
I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there. Bring someone who speaks gobbledygook. Что это такое? Такс. Что там у нас за задание, кстати? Доступны. О, в тени шахты что-то на Габледуке. Поговорите с Амитом. Встретитесь с Себастьяном у шахты. Бельведер. Так, вот у нас шарики полопать надо. Дефиндо. Ну ладно, этим можно потом заняться. Так, сейчас у нас задание получается 22-21. А таланты? Есть талант один. По-моему, еще можно использовать сюда. Что дает? Вокруг может поражать врагов поблизости. А, вот так 2х сразу, да? Давай возьмем. Тогда мы будем брать по уровню сложности сначала сюда. Потом на карту. Ого, то где он там? Нам сюда куда-то. А, ну да, я тут не был, по-моему. В игре очень много возможностей всяких разных. Хочешь летай, хочешь иди изучай там что-то. Ты там вари. Хочешь летай на метле, хочешь на этом, как он называется. Lumos. Lumos. Хочешь на этом летай, на животном на каком-нибудь. Revelio. Так, ладно. Hello there. Здорово. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with Хочешь the goblin I saw созвездие you with in ищи. Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Так. Карта мира. Так, можно куда-то вот сюда, да? К перемещению. Так, сейчас, секундочку, я вернусь. Seems a pleasant enough little place.
Ну чё, ребяточки, перерыв окончен. I know what that means. Merlin trial. И мы продолжаем приключения. А, подожди, а что это такое? Резкое ускорение. Удерживай R2, L3 полета, скорость. Abandoned long ago, no doubt. О-о-о-о. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Revelio. Равеля. Сколько нам? 50 метров. Так, полеты все равно не запрещены у нас. The door is looking at us. Accio.
Так. Тогда мы вот эту возьмем и поставим на вот сюда. Ой. Не, а что делать? Войди в шахту. А, невидимым я должен быть. Clever. We need to break its line of sight somehow. Да, я уже и забыл. Смотри, глаз. Так, блин, эти сундуки надо открывать, значит, в режиме невидимки, что ли? Похоже на то. Я имею в виду про сундуки с глазами, которые... И тут они должны нам встретиться. Ревелио. Я постараюсь не шуметь. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for a simple device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Это у нас чего? Это 3 монетки. Revelio. I still can't believe we're inside the goblin mine. Что произошло? Ага. Revelio. А что это? А что это значит? Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. One less human to worry about. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Revelio. What's going on out there? Your acrobatics will only postpone the inevitable. Да ё-моё. Not quite. I've been fighting since before you were born. Есть. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Рябиновый отвар. We're being watched by a door. Revelio. Confringo. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here.
Так, они все наверху. А это что у нас? За проход. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. А, ну в принципе все равно наверх. There must be more notes around here. What could they be building? I will make you pay. Confringo. I won't bet. На. Accio. Rather wise coming back this way. That was meant for me. Let's get this over with. На. Incendio. Confringo. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Такс. I wonder if the boiler powers the lever. Accio. Что я делаю, не знаю. Пойдем сюда, пройдем. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa, Leviosa, Leviosa. Leviosa, Leviosa. Цилиндр. Стеллаж для книг. Ой. Нифига себе, как я так пропустил их. Наверное, нам, знаешь, куда? Обратно выйти надо. Все-таки там где-то подняться нужно. Да, вот здесь, допустим. Где ты? Incendio. That's the last loyalist. Unfortunate, really. I'd imagine fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed.
это я заблудился уже что-то. Если я пришел отсюда. У нас было... А, вот сюда можно еще пойти, да? Или это я в начало иду? Да, это начало. Revelio. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А почему-то думаю, что мне сюда все-таки. Такс. Ну а что тут делать? Что-то то открыли мы. И что дальше? Сюда, что ли, пойти? А, да. А я думал, нельзя сюда. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio. Так. No witch or wizard will be spared. Так. Да давай. What was that? Back from the bench. Into the law. If only red runway was disciplined. Cover up, boy. Ах ты. Someone see how nice is that it? Yes, accurate. Да ты сдохнешь или нет? Блях. Да ё-моё. Just you wait till I'm on solid ground! Think you're clever, don't you? Protego. Accio. Well played. Confringo. Incendio. How many of them are there? Так держать. Ух.
Так. Это уничтожаем. Что-то мне хуже и хуже что-то дают все предметы. Что-то там должно в плюс прийти. Вот, +1, +1. Такс. Ой. Такс. Такой, а ты где, да? Спать. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgott. Так, схема буровой установки. Киртская накидка. Так, нам как-то надо наверх пробраться. Как это сделать? Не, это с той стороны, да? Тут пока не пройти. Ничего. Да нет, тут сюда вообще не надо. Как мне кажется, нам надо... Вот, в лифт нам надо. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Так, а в той стороне что было? Вот в этой. Ах ты. Revelio. Confringo. Ладно, значит, туда. Покиньте шахты. Шахту.
Оу. Can we please talk about... Есть. Так. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without Напиши, further конечно. ado, adieu. Логдок. Revelio. Ревелио. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Так, и чё? Нас ждет всех большая война. Завершите основные задания. Есть.
Так, следующее задание у нас будет в тени шахты. Полетели. I've always said that travel broadens the mind. Wonder who lives. Shane Bardolph thought Тут у нас надо встретиться с Себастьяном. Его здесь подождать. Требуется. Ага, отлично. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. В тени шахты. И чё, он типа будет сейчас автоматически нападать на них? Или он после меня нападет уже? После того, как я на них нападу. I'll let you lead. Ranrock's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. What's that? Who's there? Сейчас тебе покажу. Урод. Так, эти двое там стоят как-то. Ой. What? You will regret coming here. Так, нам дальше. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Hello? Так, вот этого надо быстро. Hello? No. Accio. Incendio. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Так, тут у нас чего? Паучки.
Revelio. Арахниды? Найди рунический символ. На, говна кусок. Да ё-моё. All. Mine looks like a Во. tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Protego! I won't rest until you're dead. What? You are terribly unmatched. Shut it. I will make you. How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Так, сюда надо что-то подставить. Это что-то... It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Reparo. Изучи меню коллекции, чтобы узнать способности и уязвимости своих врагов. А чё их изучать? Долбишь всем подряд и все. Он еще живой. Чё по... больше рябинового отвара мы не можем таскать, да? Больше 25. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Кайфовенько. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? I won't rest. Авада кедавра!
We're not finished yet. Confringo! They were waiting. На, скотина. Матриарх. О, ну хоть эту забрали. Достал уже, козел. Certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. Ah, there's that Hufflepuff loyalty you're so well known for. Так, куда исследую пещеру? Revelio. We can have a look around in peace. Что ищем? Что-то то, чего мы не видим. Confringo. Угу. Куда ты хочешь это поставить? Вот сюда, допустим. Wingardium Leviosa. Залезет? Залезет. Confringo. Раз, два. А вот еще третья. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Так, как надо встать мне? Ага. Где еще? Еще где-то есть. Зараза. I wouldn't be где? surprised to find a couple more rune symbols. Revelio. Странно, ну пойдем попробуем. А, сюда я не могу уже. Такс. Там ничего нету. Хо-хо-хо. Тогда... Черт возьми. Confringo. Не канает. Revelio. These runes must be connected somehow. Try casting at them more quickly. Но. Wasn't expecting that. Че, еще раз надо было просто сюда стрелять? Прикол. Опять случайность. Проводит нас дальше. Так, что здесь есть? Есть. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза, пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Не ушибла, ни ссадины,
Нет. Но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. Revelio. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Себастьян. Brilliant. Нам Our сюда. efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Revelio. Посоветуйся с Себастьяном. Так, ну. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now. А, вот, крипта. Войти. And now for the moment of truth. It has to fit. Так, хорошо, давай поместим. Please tell me you recognize the И location еще in this одна bit of canvas. позиция. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. У нас опять неприятности. I know that coast. Я знаю это побережье. Ранрок захватил огромную шахту и окрестности, из-за этого досталось Мурунвиму. Дела там также плохи. Значит, отправляемся. Нужно подождать. Почему? В это время мы шли шаг оставить от Ранрока. Возможно, знаю кое-кого, кто может помочь обойти это. Кто это? Гоблин? Меня просили ничего не говорить. Меня попросили не упоминать его имя. Гоблин? Скажи, что я неправильно понимаю. Ты же знаешь, что именно гоблины наложили проклятие на мою сестру, чтобы заставить его замолчать. Сказали, что ее должно быть. Я знаю, но не все гоблины. Какие? Ты забыл, что стало с Фолкфортом? Нет, Себастьян, я не забыл. Ты меня не слушаешь. Почему я должен слушать такого дурака? Ого. А ты жестокий парень. Возможно, твой дядя был прав насчет тебя. Ты не умеешь вовремя остановиться. Не могу поверить. Ну и ладно, блин. Пофиг. О, а что я могу сделать? Не знаю. О, получите 23 уровень. Отслеживание недоступно. Отслеживание недоступно. Поговорите... Ага, 23. Портрет профессора Фитджеральд, который находится в зале картографии, готов говорить со мной. Значит, у нас третье испытание нагрянуло. Остановить руку, да. И ранрока. Так, а у меня что там по талантам? Вообще уровень у меня 22, чуть-чуть нам надо. Талантов нету, ничего нет. Снаряжения хоть есть? Это какой 23? А, это все равно хреновый. Его можно и уничтожить даже. Я бы сказал. Такс.
Окей. О, пусть такая будет. Так, таланты, инвентарь, коллекция, испытания, карты. Испытания. У меня есть по боевочке испытания. Надо забрать. Получить. Есть задание. И все пока что. Совиная почта. Ладно, так. 23 уровень. А вот это, если выбрать, мне отметки дадут, где искать? Да, давай попробуем бомбарду забомбардить. Давай, карта мира. Это где-то здесь. А как мне переместиться куда-нибудь? А вот все. Нашел. It's like a place right out of a storybook. Эй. This could prove dangerous if I'm not careful. Ага, хватит мешок. Такс. Где мой хватит мешок? Oh, no, you don't. Protego! Блин, ты тварь. Confringo! Incendio! Accio! Офигел. Козлина, где все мои? Now, I'm only trying to help. Так, как мне их... Revelio! Ты чё? Почему? Не могу понять. Так, подожди, тут что за... Почему он переключается сам? Revelio! По себе. Кто тут застрял? Красный такой враг. Блин. Да капец. А как я его поймаю-то? А, все, я понял. Тут же магию надо применить. Какое дополса, блин? Так, смотри, я сейчас делаю...
А, можно и вот так вот еще сделать. Делай. Revelio. Эй. I should investigate. Accio. Levioso. Settle yourself. I mean you no harm. Так, разы большую пурпурную жабу, используя хвать-мешок. Это у нас где? Это 800 метров. Полетели. This place has seen better days. Ну, эти прям резвые были. О, давай-ка я попробую шарики позбивать еще. Там же есть какое-то задание шарики сбивать. Непонятно, где это делать. О, лопайте шары. Ага. The curiosity they teach at Hogwarts will not serve you. I'll check your pockets after you're dead. I see you. Где жаба? Revelio. Нет, это не то. А вон они. Есть контакт. Assignments all finished. Все, посети занятия по изучению тварей в течение дня. Так, Хогвартса нам надо. Ой. Wow. Excellent work today. Class dismissed. Так, сегодня мы молодцы, урок окончен. Нет, не пойдет, заклинаниями. I take it you're ready to... I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn. Так, хорошо. Есть один нюанс, его можно использовать только в случае необходимости, да, как и все. Вы, наверное, уже догадались, что взрывные чары могут причинить вред окружающим, поэтому используйте их очень осторожно. Конечно, профессор. Так, давай приступать.
The exploding charm is highly volatile. Бомбарда. Красное заклинание. Well done. Now, let us put it into... Так, практика. Конфринго. Бомбарна. Так. Go ahead and try it on the pumpkins. А мне дайте этот манекенчик. Revelio. Нету? Бомбарда. Ага. Понятно, он еще радиус, у него есть поражение. Отлично. Какой уровень? 2. Нам не под силу такие замки взламывать. Revelio. Так. Что у нас там дальше? По заданиям есть. Лопните шары над станцией Хогсмит и лопните вокруг поля для квиддича. Полетели шарики лопать. How nice to see you. Вон, квиддич. 2 шара я вижу. Как раз 2 шара осталось нам залопать. Хорошо, что времени хоть нет никакого. Ну и он нафиг это время. Так, это мы сделали. Теперь дальше полетели. Так, там сколько? 5, да? Тоже 5, да. Вижу. 1, 2, 3. 3 вижу пока что только. А вот 4, 5. А вон там дофига их. А нет, это уже не та зона. Вау! Так, а где 5? Revelio. А вон он, 5. Заныкался тут среди деревьев. Brilliant. 50 всего лишь. Ой, еще поезд еще приедет. Станция... Так, станция Хогсмит, касса билетная. Вернуться к мадам Кагави. Где она? А что она нам даст? Ну-ка, подожди. А, замораживающее заклинание, понял. Хогвартс.
Поехали. I do get nervous when the owls fly into the vehicle. How did you get on with those tasks? Revelio. Уважаемая мадам Кагава, я рада, что вы займете должность инструктора полетной подготовки в Хогвартсе. Думаю, наша совместная работа будет не столь запоминающейся, как то приключение в гавани Якогамы. Хотя, как знать, с нетерпением жду нашей встречи. Если у вас появятся вопросы, отправьте мне сову. С наилучшими пожеланиями, Матильда Уизли. Уважаемая мадам Кагава, какой-то профессор Уизли настаивает на что-то там. Имельдар Рейс. Так, давайте изучим заклинание. Wonderful. I try. Да. Yes, Professor. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Glacius. Pay Давайте attention to your посмотрим. wand work. Да, хорошо. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office. Так, заморозка. Заморозка. Это у нас... Вау! Классно, спасибо. Спасибо за... Это контролирующее заклинание, которое замораживает врагов. Так, еще чуть-чуть нам надо добить опыт. Так, у нас что здесь есть? Так. Давай еще задание посмотрим. Ой, вот это вообще не хочу я ничего выращивать. Там задача Шарпа. Зелье невидимости. Раздобудь грозовой напиток и испытай его против врагов. Грозовой. Используй депульса на левитирующем враге. Ага. Депульса. Депульса. Это у нас что? Бомбарда. Конферно. Инсидио. Так, вот, депульса. Депульса или веса. Ага. Поехали. Отыщем врагов. Куда-нибудь туда полетим. Как минимум одного надо врага найти. Как минимум. Вон она. Кодла. Had it not been for wisely thought out choices, we would all enjoy it. You there! I see you! Potato! Никто. Levioso! Depulso! Yes! Все. You're the little sod that saved Treadwell. Glacius! Заморозочка. Bombarda! You dare, Snape?
Так и уровень можно приподнять, да? Так, сейчас занятия посетим еще. Заклинание. Что было? Где ты? Чудик, ты как там оказался? Nobody will miss one measly little student. Темный волшебник. В течение дня. Побудь, так, нам надо лучше этот. Вот сюда перемещаться лучше. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. На чайной гуще погадаем? На кофейной. Ага. Так, пойдем поднимемся. What do we have here? I hope those Professor. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, now, based upon the... Так, хватит. Так, если знание настоящего и даже прошлого может пролить свет на грядущее, что вы видите в своем будущем? Я вижу силу, опасность, триумф. Давай There will будет. be hardship, I'm sure of it. But I see triumph. A measured perception. Very wise. Nothing but this talk of tomorrow. And if that performance is any omen, Че, поехали? channel your magic towards your targets. Descendo. Descendo. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Так, тренировочный манекен. Descendo. И где оно? Вот оно. Это заклинание не наносит прямого урона, но объекты и враги получают значительный урон от удара об землю. Враги, которые в момент использования заклинания находятся в воздухе, получают еще больше урон. Excellent. I think you have it. О, 23 уровень, можно выполнять задание, отлично. О,
caring, and Классненько. put your newly honed skills to the test. Так, а задание у нас какое? А задание у нас следующее. Говорит директриса. А, испытание. Я понял. Хорошо. Дефиндо и флипендо. Кровное родство. Так, по талантам у нас должен быть один талант, как минимум. Да. Так, заклинания ключевые. Давай изучать будем. При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие врага. Новый комплект заклинаний. Удерживай. А, вот. Давай новый комплект. Все есть. Этого нету. Так. Давай комплект. Ну это... Давай боевой. Боевой. Нифига. Боевой будет вот этот вот. Здесь будут 2. Да, это пробивать. Нет. Не, вот это вот так вот будет. Вот этот боевой, да? Угу. Потом. Следующий такой. Непонятно какой, да? Вставляем. А вот этот мы сделаем... А каким его сделать? Ну, все остальное, допустим. Вот это... Вот это... Не знаю. Пока хватит. А, это у меня есть тут. Ну и ладненько. Тогда на... Куда нам? Секретные комнаты. Ну, в картографию уже надо, да? Карта. Пау. Ох-о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 х. Welcome back. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Так, ну, теперь в кабинет директора надо двигаться. Ну, к Блэку, да? Ладно. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know. А фига тут нету? Фига тут нету.
Так, профессор Фиг. Давай сюда попробуем переместиться. Of course it is. She's right. Thank you. Revelio. Ниже. А, вот он. Oops. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Так, ну чё, за Блэка поиграем маленечко. Фейкового. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, Всё в делах. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well.
I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather I wonder almost daily why I accepted this Сейчас мы appointment from the Блэка ministry. поподставляем. Chewing with your mouth open? Where are your manners? I thought I heard the headmaster approaching. Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. What? Yes, sir. On your way. Так, ладно. Well, there's one for my diary. If you must speak with me, consult my secretaries or what. Professor Black, how are you? When I witness what passes for magic in these halls, I... Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Сейчас все разрешим. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Так, не надо. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Блин, я думал, мы типа сейчас разрешим квиддич, все дела. Как тут на делов наделаем? Давай сюда тогда. Побежали. Headmaster, and he's coming this way. Ага. You call that a shine on those boots? Узнай пароль у Скропа. Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Он занимает секретными заданиями министерства. А я по нему и не скучаю. Так. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley.
Good day. Ладно, A пойдем. wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Так, ладно, пошли. Сейчас эту мы возьмем тут. Блин. Screw! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Ну, я передумал, но... And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Да. В нем говорится про чистоту крови, про силу, про власть, про власть, про силу. Я не знаю, давай в чистота крови. Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. Навеки вечные. Always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Так, действие заканчивается у зелья, да? Такс. А почему там зима настала, а что-то зимы я не наблюдаю? Made it just in time. It's wearing off. Так, ну давай попробуем. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Revelio. Alohomora. Alohomora. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't believe it. And I'll not say a word more. I won't give up. Leviosa. Revelio. Текс. Так, аккуратно. Revelio. Так, а тут я уже был.
off on another adventure, are we? I don't think a single student Третий уровень недоступный, как и второй. Доступен только первый. Фух, как далеко идти, я аж устал. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Так, пароль. Блин, надо было это взять. Pure. Revelio. Гаргулья у кабинета директора. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Портреты спящих. Понятно, тут такой уровень, что нам недоступны просто так. Revelio. Распределяющая шляпа. It's good to see you. Рада All вас thanks to Professor Fig's видеть. quick thinking. Now what? Так, и что теперь? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Хорошо. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Средства для укрепления волос. Воск для усов. Помада для волос из бундимину. Расческа с жемчужной ручкой. Чесалка для спины с золотой ручкой. Доксицит. Уплачена лишь малая часть суммы. Не забыть направить счет министерству. Да. Себя он любит, That да? must be the pedestal. Так, использовать книгу. Ё-моё, еще засосало туда. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will in this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ладно, у нас способностей так-то нету даже. Он использует то, что ему необходимо в данный момент, и все. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Так, и чё? Подождать, да? I
see a staircase straight ahead. Ё-моё. Я в невидимке, она меня не должна найти. Как в сказке. Мантия-невидимка. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ну давай, отвернись. Так, смерть. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Closed tight. No way but forward, I suppose. Revelio. Now's my chance. Ну ты ускорься хоть. Мой шанс. That's the way forward. Такс. Таинственная мантия. Can this be? I think I'm invisible. Так я и был невидимкой, чё? Мантия-невидимка, короче, да, у нас теперь? Ну, пойдем. Или в этой мантии меня вообще, наверное, не видят они? Мантия-невидимка. А, мне туда дальше, походу, идти. Ой. They can't see me at all. Они меня совсем не видят. Это хорошо. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me.
Keep searching, but this time you will be unable to hide. На этот раз я не Wield the смогу. wand you see before you. Do not squander its extraordinary Не power. трать ее силу в пустоту, попусту. Это бузиная палочка, мантия-невидимка и еще камень воскрешения. Философский камень. Должен быть, по идее. I've never felt such power. О, так. Revelio. Так, куда идти? Чё? Bombarda. Бомбарда. Bombarda. Defender. Ах ты. Descender. Defender. Бах. Descender. Protego. Bombarda. Depulsor. Descender. Defender. Bombarda. Descender. Defender. Bombarda. Бомбарда. Potato. Descender. Depulsor. Bombarda. Такс. Ну чё? Еще поле битвы. Еще больше. О, здесь здоровенная старуха. Defender. Bombarda. Descender. Potato. Stupefy. Descender. Depulsor. Defender. Bombarda. Stupefy. Defender. Bombarda. Bombarda. Defender. Descender. Depulsor. Potato. Bombarda. Defender. Descender. На. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Descender. Depulsor. Bombarda. Potato. Stupefy. Descender.
Готово. Тихо. Блин. Defender. Bombarder. Descendo. Bombarder. Ах ты ж. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Descendo. Depulsor. Descendo. Protego. Bombarder. Чё, все? Усекла? Идем дальше. Простой камень, наверное, для меня. Ну да, это философский камень воскрешения. Нас, походу, сейчас будут убивать, а мы воскрешаться. Ну или что-то типа того. Дары смерти. Это. Твой путь еще не окончен, оставь скорбящих, иди дальше. Все не то, чем кажется. Короче. Oh, poor Neve. Gone so. Let us always honor her memory. May her memory be a treasure to us forever. Пройти испытание с камнем. Мне же сказали не это. Ну ладно. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it.
You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands. saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Ну что, вот мы и в реальном мире. Магическом. Зал картографии. Поговорите с новым хранителем. Is it true? Сан Has Бахар. someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Ну что, ребятки, на этом я буду заканчивать свое вещание. Испытание даров смерти мы завершили.
4 хранителя, 3 хранителя. Задания свои исчерпали, остался еще один. Еще один остался или еще появится кто-то? Ладно. Так, какое там у нас задание доступно-то будет? В тени горы. 24 уровень. Нам требуется... Использовать чары бомбарда. Так, бомбарда мы использовали. Себастьян. Ага, это задание Себастьяна. Ладно. На этом я буду завершать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте, ребятки, подписываться на канал, прожимать палец вверх, оставлять комментарии внизу под видео. Всем спасибо, всем удачи и до новых выпусков. Пока-пока.